Good afternoon, officers. So, welcome back. We'll be ready with a crisp and short video about a very important topic. Globally, international relations, everything is covered. The topic is techno-nationalism. These days, the warfare competition is all with respect to technology. ఆ బేసిస్ మీద ఈ ఆర్టికల్ తీసుకోవడం జరిగింది. యుఎస్, చైనా, ఇండియా, ఇజ్రాయెల్, రష్యా, China, all these countries are in the race of technology. So our technical race ఒకసారి చూద్దాం quick గా. So techno-nationalism. So please remember, foundation batch on May 26th. Use the code SPLive for 50 to 20% discount. Fees is 1,20,000. It will be reduced to 1,05,000 or 1 lakh. So use that concession and make your parents' burden less. So keep that in mind. So, or if you have any doubts, you can call 812111 Tell your name, use the code SPLive. SP means Shamanth Pydikondala, my good name. Use that live, get a fantastic concession, reduce your parents' burden. So, moving on. So, if you observe this article, what is techno-nationalism? It is nothing but building, protecting, and controlling key technologies for national interest. Next, it includes mix of security, economic independence, sovereignty, and soft power. It's called digital Cold War. Use this point. It is not land మీద కాదు, but the current war is about chips, codes, and data. Very important point. Essence of the whole article is this only. ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ల్యాండ్, ఎయిర్ ఫేర్, వాటర్ ఫేర్ అవన్నీ ఏం చేస్తలేదు. డైరెక్ట్గా చిప్స్, కోడ్స్, అండ్ డేటా. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. So why it is important? Because artificial intelligence, chips, satellites is nothing but the national weapons right now. In simple terms, మీకు సింపుల్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడానికి ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్స్ చేయడం జరిగింది. సో AI, chips and satellites are the new weapons. డేటా అనేది ఆయిల్ లాగా, ఫ్యూయల్ లాగా. కోడ్ అనేది వెపన్. సో టెక్నాలజీ ఈజ్ నాట్ న్యూట్రల్ ఎనీమోర్. ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ గేమ్. ఇట్లాంటి ఈక్వేషన్స్ మీరు మెయిన్స్లో రాస్తే మీకు చాలా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Prelims data, and this you can also use it for your mains. Next, India's unique path ఏంటి? డెమోక్రటిక్ టెక్నో-నేషనలిజం. దట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ఇండియా. మనం ఏదైనా సరే డెమోక్రటికల్గా చేద్దాం అనుకుంటాము. నో నెగటివ్ థింగ్స్. సో డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రా, DPI అంటే ఆధార్, UPI, కోవిన్, విచ్ ఆర్ ఫ్రీ, స్కేలబుల్ అండ్ గ్లోబల్లో కూడా ఎఫెక్ట్ చూపించడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఎథికల్ టెక్నాలజీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేది లైక్ ప్రైవసీ లాస్, మల్టీలింగ్యువల్ AI. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భాషని 27 లాంగ్వేజెస్ని ఇది ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తుంది. అలానే DPI డిప్లొమసీ. నెక్స్ట్, అది కాకుండా ట్రస్ట్ బేస్డ్ టెక్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి వర్సెస్ అథారిటేరియన్ సర్వైలెన్స్. మనకు అథారిటేరియన్ సర్వైలెన్స్ వర్కౌట్ కాదు. ట్రస్ట్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ మనం బాగా నమ్ముతాం. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. సో ఓవరాల్ టెక్నో-నేషనలిజం ఇస్ ఆల్ అబౌట్ which nation has the biggest amount of chips, code, and technology. That is a winner in this kind of warfare. So nationalism is no more based on how much land you have, how much water resources, and all these things. But technical resources మీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మీ నేషనలిజం అనేది ప్రూవ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. So that is the whole point. So what are the different concepts in this particular topic? So మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇట్లాంటి టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో హ్యావ్ అ గ్లాన్స్, నోట్ డౌన్ ద పాయింట్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్, డిజిటల్ సావర్నిటీ का मतलब क्या है? कंट्रीज कंट्रोल ओवर डेटा and other platforms. So control అనేది ఓవర్ డేటా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. కంట్రీలో ఉన్న డేటా అన్నీ కూడా మన చేతిలో ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ఆల్గోరిథమిక్ నేషనలిజం. ఇట్స్ అ వెరీ న్యూ టర్మ్. దట్ మీన్స్ నేషన్ ఫస్ట్ control over AI models and codes. That is the meaning of this one. That is called algorithmic nationalism. Next, data colonization. Previously, colonization used to happen on land, water, air, and all these things. But now, it's colonization of data. Data ఎవరైతే కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారో వరల్డ్ అంతా వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. So the current global power is information, chips, artificial intelligence, microprocessors, and all that. So fundamentally, it's all technology. Those who control the new technology will be the leader of the current market. And India has 3/4 youth who are very smart, very intelligent, and highly energetic. I think this is the best time for India
to become the guru of the whole world in technology, science and technology, as well as humanitarian levels. So this is called data colonization. That means big tech will exploit nations' data. So this is code. Next, techno-security nexus. So technology and security key combination. Daniki tech infrastructure is nothing but core to the national defense. Technology chala excellent ga undante fantastic unte. For example, recent ga Pakistan tried to hack a lot of systems, but our systems were so good that even if we were able to hack, we were able to counter it very easily, and we were not able to let that hack. So that is called techno-security nexus. And final ga, ethical AI diplomacy. AI can be used both for good ways as well as bad ways. So mana AI ethical ga undali, that is the whole point. So promoting values-based AI globally. So it is very, very important. So all these points can be useful for prelims, mains, and with science student aithe interview kuda chala panikostundi. So these are all the important concepts in this particular article. So oka student ki without knowing the concepts, if they are trying to read an article, ardham kaadu. But once you ippudu meeku idi ardhamaindi kabatti, now you read the article, meeku dantlo unna concepts, story line, summary, daniki enakala unna katha endo meeku easy ga ardhamaindi. So moving on, what are the burning topics? TikTok okati China lo చూడండి ఒకసారి. TikTok బ్యాన్ చేశారు. US బ్యాన్స్ బైట్ డాన్స్ ఏప్రిల్ 2024 లో. ఎందుకు? నేషనల్ థ్రెట్ ఉంది కాబట్టి. ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు. చిప్ రేస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? US చిప్స్ యాక్ట్ వర్సెస్ చైనాస్ SMIC వర్సెస్ ఇండియన్ సెమికాన్ పుష్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్లేయర్స్ ఇన్ దిస్ రేస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రేస్. నెక్స్ట్, AI వార్, GPT-4 వర్సెస్ SenseTime versus Baidu Erin. You have to mention all these examples. That shows that you are well informed about not just India but about the whole globe. New technologies ఏమున్నాయి? ఈ కాలంలో సైన్స్ స్టూడెంట్, మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ ఏం లేదు. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ స్టూడెంట్స్. సోషల్ తెలియాలి, మ్యాథ్స్ తెలియాలి, సైన్స్ తెలియాలి, టెక్నాలజీ అన్ని తెలియాలి. Therefore this is very important. Since you are planning to become big officers, you must be well versed with all the new technologies. ఏంటి ఉన్నాయని at least తెలియాలి. So you must know all these things. AI war లో GPT-4, SenseTime and Baidu Erin. And space split లో ఆర్టిమస్ US లెడ్ ఇది, ILRS చైనా రష్యా. సో ఇవి చూడండి, చైనా రష్యా కాంబినేషన్ చూడండి ఇక్కడ. స్పేస్ స్ప్లిట్ లో ఆర్టిమస్ US లెడ్, దీంట్లో ఇండియా కూడా పార్టిసిపేట్ ఉంది దీంట్లో. అండ్ చైనా రష్యాది కాంబినేషన్ ILRS, వీళ్ళ మధ్యన కాంపిటీషన్ నడుస్తుంది. ఆల్ దీస్ డేటా ఇస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ యూస్ ఆల్ దీస్ డేటా ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. That's the whole point. So keep that in mind. And moving on, sizzling examples of tech wars and their impacts with them. First example, USA versus China AI and chip war. US bans advanced chip exports to China. Induku, therefore China boosts SMIC fab industry chala penchindi. So China falls behind in AI chip tech. Global supply chain polarized. India's semicon gains. So idi manak manchidi. Super point ఇది. నెక్స్ట్, TikTok ban US వర్సెస్ బైట్ డాన్స్. US సిటీస్ డేటా సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ అయింది, దేర్ఫోర్ TikTok ని బ్యాన్ చేశారు. దానివల్ల డేటా సావర్నిటీ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లోకల్ యాప్స్ చాలా పెరిగిపోయినాయి. దే బికమ్ జియోపొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్. నెక్స్ట్, ఇది కాకుండా శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ రేస్, స్టార్లింక్ మన ఇలాన్ మస్క్ది, China's G60 and India partners OneWeb. So these are the major points that you have to clearly mention. Chala important data idi. Starlink USD, China G60 and India partners OneWeb. Ivanni, these are the trigger points where the wars have started. So internet becomes a strategic asset. So control of information is equal to geological power. So India ఏం చేస్తుంది? రూరల్ డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ చేస్తుంది. This is also a very very important point for your mains. సో ఇట్లాంటి సూపర్ పాయింట్స్ మీరు రాస్తేనే మీకు రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో, ఎందుకంటే ద కాంపిటీషన్ హెస్ ఇంక్రీస్డ్. సో యువర్ పాయింట్స్ షుడ్ నాట్ బి వెరీ వెరీ న్యాచురల్. దే షుడ్ బి వెరీ 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 టెక్నోస్ అవి పర్పస్గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కొత్త డేటా ఏముంది, కొత్త టెక్నాలజీ ఏముంది, ఇవన్నీ మీరు మెన్షన్ చేస్తేనే మీ ఆన్సర్కి ఒక వాల్యూ, మీకు స్కోర్ కూడా బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ యూ టు టేక్ ఎడ్జ్ ఓవర్ యువర్ కాంపిటీటర్స్. అందరు రాసేది మనం రాస్తే మనకెందుకు పాయింట్ వస్తుంది? అంతకు మించి రాయాలి. సో అందుకే ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని మీకు కలెక్ట్ చేసి ఇస్తున్నాను. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? జస్ట్ మగప్, చదవండి ఒకసారి, ఓవరాల్ స్టోరీ అర్థం చేసుకోండి, డ్రా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్స్, మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్, అండ్ రిమెంబర్ ది డేటా. రిమెంబర్ ఒకటే ఒక్కరోజు చదివితే సరిపోదు.
ఎవ్రీడే ఒక 5-10 minutes జస్ట్ రివైజ్ చేస్తుండండి. దట్స్ కాల్డ్ గ్లాన్స్ రీడింగ్ అంటారు. ఒకసారి చూడాలి, ఓకే ఓకే తెలుసు ఓకే దిస్ ఐ రిమెంబర్ అది చెక్ చేసుకోండి చాలు. దట్ ఈస్ హౌ యూ హావ్ టు ప్రిపేర్. అంతేగాని రోజుకి 12 గంటలు 16 గంటలు కాదు, జస్ట్ అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు చదువుకోవాలి. అప్పుడు మ్యాటర్ మెయిన్గా బ్రెయిన్లో కూర్చుంటుంది. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాం. చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో చిప్స్ యాక్ట్ $52 billion ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఇండియా వర్సెస్ ద వరల్డ్. సెమికాన్ ఇండియా 76,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఎస్ఎంఐసి చైనా. అట్లానే ఏఐలో ఇండియా ఏఐ మిషన్ 10,000 crores ఇన్వెస్ట్ చేశారు. GPT-4 సెన్స్ టైమ్ బై ద ఎరీ. లాంగ్వేజెస్ చూడండి, భాషని 22+ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ని ఇది ఇస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్, మెయిన్స్ ఆన్సర్. పేమెంట్స్ యాప్లో చూసుకుంటే యూపీఐ ఖతర్నాక్. ఇట్ నౌ ఎవ్రీవన్ ఇస్ యూఏఈలో, ఫ్రాన్స్లో కూడా మన యూపీఐస్ వాడుతున్నారు. పేటిఎం కానీ, ఫోన్పే కానీ, జీపే కానీ. స్పేస్ టెక్నాలజీలో నావ్ ఐసి ఇండియా జీపీఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఆర్టెమిస్ అకార్డ్స్ ఇండియా యుఎస్ డీల్ ఇది. అండ్ ఐఎల్ఆర్ఎస్ చైనా రష్యా డీల్ ఇది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. సో నావిక్, it is pure India GPS. Artemis Accords, India US. So they might ask a prelims question. ఈ అకార్డ్ ఏ కంట్రీ మధ్య రిలేషన్ అని చెప్పి. అట్లానే ILRS, it is a deal between China and Russia. And finally cyber law చూద్దాం ఒకసారి. Digital Personal Data Protection Act 2023, very important. So digital ID, Aadhaar 1.3 billion users ఉన్నారు. So that shows the prowess of Aadhaar cards. Cyber defense లో NCCC, India Cyber Shield ఇది. ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ యూ మస్ట్ నో గైస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ప్రిలిమ్స్కి. ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లాంటివి మేము కలెక్ట్ చేసి ఇస్తున్నామో మీరు వాడేసుకోండి. నెక్స్ట్ యూరప్, GDPR, AI యాక్ట్, డిజిటల్ సర్వీస్ యాక్ట్. చైనాలో మేడ్ ఇన్ చైనా 2025, బైడౌ, సైబర్ సావరినిటీ పుష్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. రష్యాలో సావరిన్ ఇంటర్నెట్ లా 2019. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కోడ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ కంట్రీస్. మేజర్గా రష్యా, చైనా, యుఎస్, జపాన్, ఇండియా, ఇవి మేజర్ కంట్రీస్. ఇవి మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. అండ్ ఫైనల్లీ ఒక ఆన్సర్ చూడండి. ఇన్ 21st century a sovereign nation is one that codes its own future. ఇట్లాంటివి మనకి ఎస్ఏకి చాలా పనికొస్తుంది. సో దిస్ షోస్ ద ప్రోవెస్ ఆఫ్ techno-nationalism. India's DPI mode is not about control but empowerment. So this is also a very important question. UPI is not just a financial technology, but it is a soft power. ఇప్పుడు చూడండి, యూఏఈ అన్ని కంట్రీస్లో మన యాప్స్ వాడటం వల్ల ఆ కంట్రోల్ అంతా మన చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనతో సాఫ్ట్గా ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఈస్ అ వే ఆఫ్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్స్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అక్లమటైజ్ టు, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. సో ఒక చిన్న గ్లాన్స్, ఇది సెక్టర్ అండ్ ఇండియా వరల్డ్. దెన్ టెక్ వార్స్ ఏమేమి జరిగినాయి, యుఎస్ఏ వర్సెస్ చైనా, టిక్టాక్ బ్యాన్, శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ రేస్, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ హ్యావ్ బీన్ మెన్షన్డ్. నెక్స్ట్ బర్నింగ్ టాపిక్స్ ఇవి, AI వార్, GPT-4, సెన్స్ టైమ్, బైడు. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడండి, డిజిటల్ సావరినిటీ అంటే ఏంటి, ఆల్గోరిథమిక్ నేషనలిజం అంటే ఏంటి, డేటా కొలనైజేషన్ అంటే ఏంటి, టెక్నో సెక్యూరిటీ నెక్సెస్ అంటే ఏంటి, ఎథికల్ AI డిప్లొమసీ. ఇవి తెలిస్తేనే మీకు ఆర్టికల్ అర్థమవుతుంది, అందుకే ఆ టాపిక్. అండ్ ఫైనలీ టెక్నో-నేషనలిజం అంటే కంట్రోలింగ్ కీ టెక్నాలజీస్. టుడేస్ వార్ఫేర్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ land, air, water. It is all about technology, chips, AI. So those who has control over data and technology, they are the winners of this race. And India with 3/4 youth should be able to take over the race and win the race and control the whole world for global peace. And finally, India should become the guru of the old world, just like in the older times. So keep that in mind. I hope all of you have enjoyed this topic. The topic's name, again I'm mentioning, it is techno-nationalism. Very important, super important for your mains as well as for your essay. Chala important. You will guaranteely get 100% question on this. I hope all of you have enjoyed this, and please don't forget, May 26 is the batch. SP live code వాడండి, మంచి కన్సెషన్ కొట్టండి, తొందరగా జాయిన్ కాండి, రేస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం. We are here at Sriram's Hyderabad to help you out completely and make sure your journey is very successful. Again I'm telling you, techno-nationalism, most important topic. You are bound to get 100% questions from this particular topic. I hope all of you have enjoyed the video. So please keep yourself energetic, revise more, and healthy ga undandi, physical exercise cheyandi, and most importantly brain ni chill pettukondi. Ardhamainda? Only point that you have to do is manchi revisions. The more you revise, the more success. So I hope all of you have enjoyed. Take care. Bye bye. Shamanth Pydikondala signing off. Bye bye.